Глаголы в русском языке. Verbs in Russian language. Глагол быть. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. To be or not to be? That is a question. From Hamlet, William Shakespeare. Быть. For foreigners, the main difficulty associated with the verb быть is its use in the present tense. Because verb быть doesn't have a present tense. It is omitted. In a complex sentences, the verb is necessary to connect the subject and other members of the sentence. But in a simple sentences, in the present tense, it can be omitted, and the meaning becomes clear from the context. Don't worry, you will understand this confusion as soon as you start use these verbs. As you can see, at the middle table is a present tense, and there is a sign stop. That means in Russian language, the verb быть doesn't have a present tense. Technically, it has one, but Russians doesn't use it. Here the table shows the conjugation of the verb быть. Try to remember the changes in the endings of the word when it's conjugated. Let's start with the past tense. I will read from the top to the bottom. Я был. Я был. Я была, if you are female. Я была. Ты был. Ты был. Ты была, if you are talking to female. Ты была. Он был. Он был. Она была. Она была. Оно было. Оно было. Мы были. Мы были. Вы были. Вы были. Они были. Они были. And now let's see what's happened in the present tense. As you can see, there is no verb быть. But there is another verb used to represent verb быть. But as I mentioned it before, in Russian language is omitted. You will understand that later on. Let's see how it's going to work in a future tense. Я буду. Я буду. Ты будешь. Ты будешь. Он будет. Он будет. Она будет. Она будет. Оно будет. Оно будет. Мы будем. Мы будем. Вы будете. Вы будете. Они будут. Они будут. Let's see how it works in examples. Past tense. Я был в Москве много раз. Я был в Москве много раз. Она была здесь вчера. Она была здесь вчера. Они были в магазине сегодня. Они были в магазине сегодня. And here's the present tense. Он хороший учитель. Он хороший учитель. Мы студенты. Мы студенты. Я доктор. Я доктор. As you can see, there is no verb быть. It's omitted. Будущее время. Future tense. Вы будете хорошими учителями. Вы будете хорошими учителями. Ты будешь отличным пилотом. Ты будешь отличным пилотом. Она
будет известной актрисой. Она будет известной актрисой. That's it. That's all you need to know about the verb быть. And dear friend, don't forget to subscribe to the channel. The next video will be posted soon, and it will tell you how to use the verb хотеть. Хотеть in Russian. Stay tuned for next video.